Subscribe my channel and please don't forget to press the bell icon to get my every new notification. Children, I could say much if you could understand me, but as it is, I have only this prayer for you. Live where you can, be as happy as you can, happier, please God, than God has made your father. Children, बच्चों, I could say much, मैं बहुत कुछ कह सकता था या मैं बहुत कुछ कहता if you could understand me, अगर तुम मुझे समझ सकते. But as it is, लेकिन जैसा है, I have only this prayer for you, मेरे पास तुम्हारे लिए बस ये दुआ है. Live where you can, जहाँ हो सके या जहाँ चाहे रहो. Be as happy as you can, और जितना हो सके खुश रहो. Happier, please God, मेहरबानी खुदाया, बहुत ज़्यादा खुश. Then God has made your father, जैसा उसने तुम्हारे बाप को बनाया उससे कहीं ज़्यादा. बच्चों, अगर तुम मुझे समझ सकते तो मैं बहुत कुछ कहता, लेकिन जैसा है मेरे पास तुम्हारे लिए बस ये दुआ है कि जहाँ चाहे रहो और जितना हो सके खुश रहो. मेहरबानी खुदाया, बहुत ज़्यादा खुश रहें. जैसा उसने तुम्हारे बाप को बनाया उससे कहीं ज़्यादा खुश रहें. Crayon, enough, you wept enough, now go within. Crayon, enough, बस. You wept enough, बहुत रो चुके तुम. Now go within, अब अंदर जाओ. Crayon, बस बहुत रो चुके तुम, अब अंदर जाओ. Oedipus, I must, but it is hard. Oedipus, I must, मैं चला जाऊँगा. But it is hard, लेकिन ये बहुत मुश्किल है. Oedipus, मैं चला जाऊँगा लेकिन ये बहुत मुश्किल है. Crayon, time eases all things. Crayon, वक्त हर चीज़ को आसान बना देता है, यानी वक्त हर ज़ख्म भर देता है. Oedipus, but you must promise. Oedipus, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा. Crayon, say what you desire. Crayon, जो तुम चाहते हो कहो. Oedipus, send me from Thebes. Oedipus, मुझे थीब्स शहर से दूर भेज दो. Crayon, God grant that I may. Crayon, अगर खुदा मुझे इजाज़त दे तो मैं ऐसा कर सकूं, यानी मैं ऐसा कर दूं. Oedipus, but since God hates me, लेकिन चूँकि देवता मुझसे नफ़रत करते हैं तो. Crayon, no, he will grant your wish. Crayon, नहीं, he will grant your wish, वो तुम्हारी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करेगा. Oedipus, you promise. Oedipus, तुम वादा करते हो. Crayon, I cannot speak beyond my knowledge. Crayon, मैं अपने इल्म से ज़्यादा नहीं बोल सकता. Oedipus, then lead me in. Oedipus, फिर मुझे अंदर ले चलो. Crayon, come now and leave your children. Crayon, come now, अब आओ, and leave your children, और अपने बच्चों को छोड़ दो. Crayon, अब आओ और अपने बच्चों को छोड़ दो. Oedipus, no, do not take them from me.
ایڈیپس نہیں، انہیں مجھ سے دور نہ لے جاؤ. کریون think no longer that you are in command here, but rather think how, when you were, you served your own destruction. Carry think no longer, مزید یہ مت سوچو that you are in command here, کہ تم یہاں حکمرانی میں ہو. but rather think, بلکہ یہ سوچو how, when you were, کہ تم کیسے تھے you served your own destruction, جب تم نے اپنی ہی تباہی کو دعوت دی. کریون مزید یہ مت سوچو کہ تم یہاں حکمرانی میں ہو، بلکہ یہ سوچو کہ تم کیسے تھے جب تم نے اپنی ہی تباہی کو دعوت دی. Exeunt into the house all but the chorus. The chorus chats directly to the audience. Exeunt into the house all. سب کے سب گھر میں داخل ہو جاتے ہیں یا چلے جاتے ہیں. But the chorus کے علاوہ. The chorus chats directly. chorus براہ راست گفتگو کرتا ہے to the audience سامعین سے. کورس کے علاوہ باقی سب گھر کے اندر چلے جاتے ہیں. کوراگوس براہ راست سامعین سے مخاطب ہوتا ہے. کوراگوس Man of Thebes, look upon Oedipus. This is the king who solved the famous riddle and towered up most powerful of men. کوراگوس Man of Thebes, ایتھیبس کے شہریوں, look upon Oedipus, ایڈیپس کی طرف دیکھو. This is the king, یہ وہ بادشاہ ہے. Who solved the famous riddle, جس نے مشہور پہیلی کو سلجھایا. And towered up most powerful of men, اور انسانوں میں سب سے زیادہ طاقتور بن گیا. کوراگوس ایتھیبس کے شہریوں, ایڈیپس کی طرف دیکھو. یہ وہ بادشاہ ہے جس نے مشہور پہیلی کو سلجھایا اور انسانوں میں سب سے زیادہ طاقتور بن گیا. No mortal eyes but looked on him with envy, yet in the end rain swept over him. No mortal eyes, کوئی بھی فانی آنکھ, but looked on him with envy, اسے حسد کے بغیر نہیں دیکھ سکتی. یعنی جب وہ سب سے زیادہ طاقتور بن گیا تھا اس وقت کوئی بھی فانی آنکھ یعنی انسانی آنکھ اسے حسد کے بغیر نہیں دیکھ سکتی تھی. Yet in the end, حتیٰ کہ آخر پر, rain swept over him, بدقسمتی اس پر چھا گئی. حتیٰ کہ آخر پر بدقسمتی اس پر چھا گئی. Let every man in mankind's frailty, انسانیت میں ہر کسی کو اپنی کمزوری جاننے دو. Consider his last day, and let none presume on his good fortune until he find life at his death a memory without pain. Consider his last day, ہر کسی کو اپنا آخری دن تصور کرنے دو. And let none presume, اور کسی کو بھی خوش نہ ہونے دو. On his good fortune, اپنی خوش قسمتی پر. Until he find, حتیٰ کہ وہ پا نہ لے یا جان نہ لے, life زندگی کو, at his death, اپنی موت کے موقع پر یا اپنی موت کے وقت, a memory without pain, درد و غم سے پاک ایک یادداشت. ہر کسی کو اپنا آخری دن تصور کرنے دو, لیکن کسی کو بھی اپنی خوش قسمتی پر خوش نہ ہونے دو, حتیٰ کہ وہ اپنی موت کے وقت اپنی زندگی کو درد و غم سے پاک ایک یادداشت نہ پالیں. Give a thumbs up to my video if you like it, and please share it with your friends. Thank you.